Kapitän Lee Minho konnt nicht glauben, was sah. Die großen Alienschiff kämen vom Himmel herunter wie hungrig Rautier. Ihr metallischen Körper glänzten in schwachen Licht der fernen Sterns. Die Schiff sahen aus wie lebende Kreaturen, halb Maschine, halb Tier. Minho wusste sofort, dass etwas Schreckliches passieren würde. Die Forschungsstation Omega 7 war sein Zuhause seit 3 Jahren gewesen. Hier lebten und arbeiteten 300 Menschen friedlich zusammen. Sie studierten neue Planeten und suchten nach Leben im Universum. Niemand erwartet, dass das Leben sie finden würde, und zwar auf die schlimmste Art dort Dr. Park gesucht. Durch die Station, ihren sitteten, als sie die zum Notfall-Shuttle öffnet. Überall hört sie Schrei und seltsam Geräusch. Die Aliens waren in die Station eingedrungen. Sie bewegten sich schnell und wussten genau, was sie taten. Das war kein zufälliger Angriff, das war geplant. Durch das kleine Fenster des Shuttles sah Jesu etwas, das sie nie vergessen würde. Bei Zephyriner, so nannten sich diese Aliens, sortierten die Menschen wie Gegenstände. Einige Menschen wurden in kleinen Gruppen geteilt. Andere in Gurgier. Ich sah aus, als würden sie die Menschen nach bestimmten Regeln auswählen. Jung, alte, stark, schwache jeder wird anders behandelt. Was machen sie mit uns? Flüstert Jesu in ihr Kommunikationsstüt. Ihr Stimme war voller Angst. Minho, versucht, ruhig zu bleiben. Aber Ocher hat Angst. Sein kleines Erkundungsschiff war beschädigt. Aber es konnte noch fliegen. Muss Jesu an sich selbst in Sicherheit bringen. Aber wie konnte die anderen zurücklassen? Wenn sie langsam wegflogen, fingen sie Nachrichten der Aliens ab. Minho konnte nicht all Wort verstehen, aber verstand genug. Die Wahrheit war schlimmer, als gedacht hat. Sie tanen's nicht einfach nur, sagt Minho mit leiser, erschrockener Stimme. Wir sind ihr Vergnügen. Wir sind wie Spielzeug für sie. Die Aliens hatten die Menschen als Klassebuch eingestuft. Das bedeutet, dass Menschen besonders wertvoll für sie wären. Nicht weil sie stark oder gefährlich wären, sondern weil sie unberechenbar wären. Menschen konnten Dinge tun, die andere Kreaturen nicht konnten. Sie konnten problemlos sich verstecken, kämpfen oder fliehen auf Arten, die niemand erwartet. Für die Zephyriner war das perfekt. Sie lieten die Jagd. Und Menschen waren die Bestbüt, die sie gefunden hatten. Rend Minho und Jesu ins Weltall flohen, wurden ihr Freund und Kollegen zu fernen Planeten gebracht. Dort wurden sie freigelassen worden, nur wieder gefangen zu werden. Es war ein Spiel für die Aliens, aber für die Menschen war es Leben oder Tod. Das Schlimmste war, dass dies nicht das erste Mal passierte. Die Aliens jagten Menschen schon seit vielen Jahren. Sie hatten ein ganzes System entwickelt, Menschen zu fangen und zu jagen. Minho und Jesu waren nur zwei von vielen, die entkommen waren. Aber wie viel andere hatten nicht so viel Glück gebt. 3 Wochen nach ihrer Flucht landeten Minho und Jesu auf einem verlassenen Planeten namens Kepler 440c. Die alte Bergbauanlage war dunkel und kalt. Überall lagen rustige Maschinen herum, die seit Jahren nicht mehr benutzt worden waren. Es war der perfekte Ort, sich zu verstecken. Aber sie waren nicht die ein dort ein Mann trat aus den Schatten hervor. Sein Gesicht war voller Narben, und seine Augen sahen müde aus. Minho erkannte sofort, obwohl das unmöglich sein sollte. Das war kein Deho ein Forscher, der vor 5 Jahren verschwunden war. All dachten, tot, du solltest tot sein, sagt Jesu Geschichte, Deho leichelt bitter. Das dacht ich auch. Ich war auf der ersten Jagd der Aliens. Ich heb zugesehen.
why sie mein ganzes Team gettet haben. Einen nach dem anderen, ich wurde einzig, der Eibelett hat, sein, Stimmwort ruhiger, aber auch gefährlicher, aber dabei habe ich etwas gelernt, etwas, was die Aliens nicht erwartet haben. Menschen können von ihnen lernen. Wir können ihr Methoden verstehen und gegen sie verwenden. Daher fort sie tiefer in die Anlage. Dort warten mehr Menschen, allübel Bandwire. Sie hatten Computer, Waffen und Pläne. Das war kein zufälliges Versteck. Das war ein Geheimbasis. Willkommen bei der terranischen Resistenz, sagt die Frau, die sich als Choi Minji vorstellt. Sie war dann, aber ihr Augen waren scharf und intelligent. Wir sind nicht mehr nur Opfer. Wir kämpfen zurück. Minji siegt ihnen in Grokart der Weltraums. Darauf waren 7 verschiedene Planeten markiert. Das sind Jag-Planeten, die wir gefunden haben. Auf jedem leben Menschen. Die gefangen wurden. Die Aliens bringen sie dorthin, lassen sie frei, und dann beginnt die Jagd. Jesus start auf die Karte. So viel Planeten, so viel Menschen. Wie viel sind dies? 1000, antwortet Minji. Vielleicht mehr. Die Aliens machen das schon seit Jahrzehnten. Sie haben ein ganzes System entwickelt. Aber wir haben auch ein System entwickelt, zu überleben. Sie siegt ihnen Alien Technology, die sie repariert, und verwendet hatten. Computer, die eigentlich für die Jagd gedacht waren, benutzten sie jetzt für ihr eigenen Plan. Waffen, die gegen Menschen verwendet wurden sollten. Richteten sie jetzt gegen die Aliens. Die Aliens denken, wir sind primitiv, sagt Minji, wenn die Finger schnell über die Alien-Tastete tanzten. Sie glauben, wir sind nur dumm Tier, die weigern an sich verstecken. Das ist ihr großer Fehler. Daher nicht, sie verstehen, Menschen nicht. Sie denken, wir sind wie all anderen Kreaturen, die sie jagen. Aber wir sind anders. Wir können uns anpassen. Wir können lernen. Und wir können uns reichen. Die Resistenz hat in den letzten Jahren Geheimnachrichten zwischen den Jag-Planeten ausgetauscht. Überall haben anderen Überlebenden. Sie teilten Informationen über Alienwaffen, Jagdmuster und sicher Versteck. Wir sind nicht mehr allein, sagt Minji. Auf jedem Jag-Planet gibt es Menschen, die kämpfen. Die Aliens wissen es noch nicht, aber die Jagd hat sich verändert. Jetzt jagen wir sie. Der Durchbruch kam, als Han Sunwoo seine Forschung beendet. Sunwoo war früher ein Wissenschaftler gewesen, der Alienleben studiert hat. Jetzt studierte die Aliens, die ihn jagen wollten. In seinem kleinen Labor in der Bergbauanlage hatte monatelang an gefangenen Alien-Gehirnen gearbeitet. Ich habe etwas Unglaubliches entdeckt, sagte zu den anderen Resistenzführern. Sein Stimme zittert vor Aufregung. Die Zephyrianer sind nicht nur still, weil sie es wollen, sie können gar nicht anders. Ihr Gehirn ist so gebaut, dass sie immer den gleichen Mustern folgen müssen. Die anderen starten ihn an. Das klang so gut. Muss es sein, Sunwoo siegt ihnen sein Forschungsergebnis. Auf einem alten Computerbildschirm. Seht euch das an. Die Zephyrianer haben sich über Millionen von Jahren als Rudeljäger entwickelt. Sie jagen immer in Gruppen. Und jeder hat sein fest Roll. Der Anführer gibt Befehl. Die anderen folgen. Das funktioniert perfekt aber nur, wenn nach Plan läuft. Siegt auf verschiedenen Gehirnscans. Hier seht ihr das Problem. Ihr Gehirn hat keinen Bereich für Spontanentscheidungen. Wenn etwas Unerwartetes passiert, können sie nicht reagieren. Sie sind wie Computer, die nur ein Programm kennen. Jesus büht sich vor. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass
Wir gewinnen kin, sagt sumu mit einem Lächeln. Wenn wir etwas tun, was sie nicht erwarten, können sie nicht regieren. Ihr Gehirn kann es nicht verarbeiten. Aber es gab noch mehr zu entdecken. Hanna hat die Alien-Gesellschaft studiert. Sie hat herausgefunden, why die Zephyrianer lebten und warum die Jag so wichtig für sie war. Ihr ganze Zivilisation basiert auf der Jagd, erklärt Hanna. Es ist nicht nur ein Hobby oder Sport für sie, es ist alles. Wer gut jagt, hat einen hohen Status. Wer schlecht jagt, wird von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie sieht Bilder von Alienstaaten. Seht ihr dies Gebot? Die guten und Chancen gehören den besten Jägern. Die Aliens im Rand der Stadt sind Schlechtjäger. Sie haben kein Freund, kein Family, kein Matcht, der herunselt. Die Stern, was passiert, wenn sie gar nicht jagen können, dann sind sie tot, sagt Hanna einfach. Nicht körperlich tot, aber sozial tot. Für einen Zephyrianer ist das Schlimmste, was passieren kann. Plötzlich wird alles klar. Die Zephyrianer waren nicht die mächtigen Jäger, für die sich all gehalten hatten. Sie waren Sklaven ihrer eigenen Instinkt, sie mussten jagen. Meines wollen zu überleben, nicht körperlich, sondern gesellschaftlich. Wartet mal, sagt Minho langsam. Wenn sie nicht jagen können, verlieren sie ihren Status. Und wenn sie ihren Status verlieren, dann zerbricht ihr ganz Gesellschaft, beendet. Minji den Satz. Der Raum wird still. Auferstanden jetzt, was das bedeutet. Die Zephyrianer waren nicht unbesiegbar. Sie hatten ihn großschwitz, sie konnten sich nicht wenden. Und die Menschen konnten das gegen sie verwenden. Wir müssen ihr Jagd möglich machen, sagt Deho. Nicht nur überleben, wir müssen sie daran hindern, überhaupt zu jagen. Zum ersten Mal seit Monaten hatten sie wirklich Hoffnung. Die Aliens waren stark. Aber sie waren auch gefangen in ihren eigenen Regeln. Und Menschen waren sehr gut darin. Regeln zu berechnen und dort der erst Großsieg der Menschen passierte auf dem Jagdplanet Theta 9. Dort sollte eigentlich ein normal Jagd stattfinden. Die Aliens erwarteten 50 Menschen schnell und einfach zu fangen. Sie dachten, es wird wie immer werden, die Menschen würden weglaufen, sich verstecken, und dann gefangen werden dort, aber diesmal war alles anders. Kein Hayek war schon seit 8 Monaten auf diesem Planeten. War nicht mehr der Vergingstickman. Der hierher gebracht worden war. Hat die Aliens beobachtet, ihr Gewohnheiten studiert, ihr Schwicken gefunden. Jeden Tag hat gelernt, wie sie sich bewegten, wo sie hingen, wie sie jagten. Sie kommen immer zur gleichen Zeit, erklärte den anderen Überlebenden. Sie folgen immer den gleichen Wegen. Sie suchen immer an den gleichen Orten. Sie sind wie Roboter. Die anderen Menschen hatten auch gelernt. Sie waren nicht mehr schwach und vergängstigt. Sie hatten Alienwaffen gestohlen und repariert. Sie hatten vollen Gebot und Versteck gegraben. Sie waren zu Jägern GW, die und dort an diesem Tag kämen die Zephyrianer. Wie immer, 12 groß, stark Aliens mit gegensenden Waffen. Sie erwarteten, Menschen zu finden, die sich in hellen versteckten oder wegzernen versuchten. Stattdessen fanden sie ihr Lager unvoll spüren. Wo sind sie? Fragt der Alienanführer verwirrt. Das war nicht normal. Die Menschen sollten hier sein. Die Aliens folgten den falschen Spuren tiefer in den Wald. Sie wussten nicht, dass jeder Schritt geplant war. Die Menschen fuhrten sie genau dorthin, wo sie haben wollten. Kein Hayek lag auf einem Baum beobachtet durch sein gestohlenes Alien-Fernglas. Im Herum versteckten sich 30 andere Menschen.
hatten Waffen Alien Plasmaguhe, die sie übermannt gesammelt und repariert hatten. Ziele fast, flüstert Hayek in sein Kommunikationsjet. Sein Stimme war ruhig und kalt. Das war nicht mehr der Mann. Der vor Monaten hierher gebracht worden war. Das war ein Juge. Die Aliens gingen direkt in die Fall. Sie standen in einer kleinen Lichtung, verwirrt und unsicher. Sie verstanden nicht, was passierte. Ihr Jagdprogramm sagte ihnen nicht. Was sie tun sollten, wenn es kein Blut gab. Für, sagt Hayek ließ dort der Wald explodiert in blaues Plasmalicht. Die Menschen führten von allen Seiten. Die Aliens hatten keine Chance zu reagieren. Sie waren darauf programmiert zu jagen, nicht darauf, gejagt zu werden. Dort in wenigen Minuten war alles vorbei. 12 tote Aliens lagen auf dem Boden. Nicht ein einziger Mensch war verletzt worden. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch das Alienreich. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte war ein komplett Jagdtrupp nicht zerstört. Die Blut hat die Juge getötet dort in den Alienstaaten brach Panik aus. Das war unmöglich. Das konnte nicht passieren. Aber es war passiert. Die Menschen, auf den schickten ihn Nachricht an all anderen Jagdplaneten. Die Jagd hat sich verändert. Jetzt jagen wir. Andere überlebenden Gruppen hörten dies Nachricht und begannen ihr eigenen Pläne zu machen. Wenn es auf den funktioniert hat, konnte es überall funktionieren. Die Zeit des Versteckens war vorbei. Die Zeit des Kämpfens hat begonnen. Kaiser Zelthik sah auf seinem grauen Thron aus schwarzem Metall und las die Bericht mit wachsender Angst. Sein Palast war normalerweise voller Lachen und Geschichten über erfolgreich Jagden. Heute war es still und dunkel. 3 weitere Jagdexpeditionen sind verschwunden. Berichtet sein Berater mit zitternder Stimme. Keine Überlebenden, keine Nachrichten, nix. Das war unmöglich. In 1000 Jahren Jagdgeschichte war so etwas nie passiert. Ein Jagdtrupp konnte mal einen schweren Kampf haben. Aber komplett verschwinden, das gab es in ICHT dort in den Nobelen. Houston der Alien-Hauptstadt begannen die Jagd. Die alten Aliens flüsterten von verfluchter Blut und Gebrechen Traditionen. Einige sagten, die Menschen hätten dunkel Magie. Andere behaupteten, die Gitterren zornig über so viel. Jagden, schickt Jagdmeister Welter, befahl der Kaiser schließlich. Sein Stimme war laut, aber man konnte die Angst darin hören. Soll Ordnung in dieses Chaos bringen. Welter war der Bestjuger im ganzen Reich. Hat noch nie Jagd verloren. Wenn jemand die Menschen stoppen konnte, denne. Aber horrendessen passierten auf den Jagdplaneten Dinge, die der Kaiser nicht verstehen konnte. Auf Jagdgrund 3 sah Xinjiang vor einem gestohlenen Alien-Computer. Sie sprach mit Menschen auf 7 verschiedenen Planeten gleichzeitig. Der Angriff auf Beta 7 war erfolgreich. Berichtet ihn Stimme aus dem Computer. Aus 12 Aliens eliminiert. Kein eigenen Verlust. Gott, antwortet Jiang. Und was ist mit Gamma vor? Wir haben ihr Waffenlager gefunden. Morgen Nacht greifen wir an. Das war das neue Gesicht des Widerstands. Die Menschen waren nicht mehr isoliert und allein. Sie hatten die Alien Communication System gehackt und sprachen miteinander. Jeder Planet auf dem anderen. Wenn eine Gruppe etwas Neues lernt, teilten sie es mit allen anderen. Sie haben Angst, sagt Jiang zu ihren Lieutenants, wenn sie den nächsten Angriff planten. Das ist Gott. Angst macht sie berechenbar. Und es stimmt. Die Aliens reagierten auf ihr Verlust genauso, wie die Menschen es vorher gesagt hatten. Sie schickten mehr Truppen. Sie verstärkten ihr Patrouillen. Sie folgten ihren alten Jagdregeln noch strenger. Das macht es nur einfacher für die Menschen, sie zu besiegen.
auf Planet Delta 2 hat Lee Jong-26 Aliens in ihn Fall gelockt. Indem ihr Unheiten ausnutzt, auf Epsilon 9 hat Parksuion ein ganzes Alienlager sirstet, weil sie wusst, dass sie zur gleichen Zeit immer das gleiche Tat in dort die Zephyrine hatten ihren schlimmsten Albtraum erschaffen, und ist zu merken. Jahrelang hatten sie Menschen auf verschiedenen Planeten gebraucht und sie dort gelassen. Sie dachten, isoliert Menschen ren einfach zu jagen dort stattdssen hatten sie auf jedem Jagdplanet ihn organisiert, bewaffnet und motivierte menschliche Armee erschaffen. Diese Armeen kommunizierten miteinander, teilten Waffen und Informationen, und planten koordiniert Angriff. Wir sind nicht mehr die Gejagten, sagt Jiang, in ihr Communications zu allen anderen Planeten. Wir sind die Jäger, und wir sind sehr gut darin. Die Angst verbreitet sich durch das Alienreich wie ein Virus. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte zweifelten die Zephyriner an ihrer Überlegenheit. Jagdmeister. Welcher kam mit den besten Kriegern des Imperiums an? Dies Aliens waren anders als all anderen. Ihr Crew waren mit Maschinen verstärkt worden, metallischen Plantatgegenständen unter ihrer Haut. Ihr Augen leuchteten wie Computerbildschirm. Sie trugen Waffen, die ganz begeistern konnten. Dies Menschen würden lernen, woher die Herren sind, sagt Welter zu seinen Soldaten. Sein Stimm klang mechanisch durch die Verstärker in seinem Hals. Wir würden die natürlich Ordnung wiederherstellen, aber die Menschen hatten sich verändert. Sie waren nicht mehr die ängstlichen Überlebenden von vor einem Jahr. Song Min-Seo und ihr Ingenieurteams hatten Monate damit verbracht, Gestern Alien-Technologie zu verstehen. Unsere Kopie in dorten geheimen Werkstätten tief unter der Erde bauten sie Waffen und Rüstungen. Sie hatten gelernt, wie Alien-Computer funktionierten. Sie konnten Energieschild bauen und Plasmakanonen reparieren. Einige Teams hatten sogar primitive Raumschiffe aus Alien-Wrackteilen zusammengebaut. Wir sind bereit, meldet Min-Seo über das Communication-System. All Bataillone sind ausgerüstet. Wir haben Schild, Schwerwaffen und Unterstützung aus der Luft. Der Erstkampf fand in den Bergen von Planet Zeta 5 statt. Welter erwartet, ihn schnell Jag zu machen, erdacht. Sein cybernetisch verstärkten Soldaten würden die Menschen in Minuten besiegen, stattdessen flog. In der Ostfelsen die Ohren nach 2 Stunden. Die Menschen griffen nicht wie erwartet an. Sie kämpften nicht wie primitive Wilden mit Stichen und Steinen. Sie hatten eine echte Armee mit Taktiken, Communication und schweren Waffen. Blaue Plasmastrahlen flogen durch die Luft. Energieschild blitzten auf, als sie Alien-Geschoss abwurten. Menschen in selbstgebauten Rüstungen sprangen aus Verstecken und verschwanden wieder, bevor die Aliens reagieren konnten. Unmöglich. Knut Welter, also auf sein taktischen Anzeigen start. Seine Eliteinheit wird systematisch auseinandergenommen. Dies Menschen kämpfen wie für Soldaten, nicht wie wegen Stickbüt. Der Kampf dauert 6 Stunden. 6 lang, brutal Stunden. In denen Weltars Überlegenheitsgefühl langsam verschwand, sein cybernetisch verstärkten Soldaten waren stark und schnell, aber die Menschen waren schlau. Sie kannten das Gelände, sie hatten Fallen vorbereitet, sie wussten, wo sie sich verstecken konnten, und am wichtigsten, sie arbeiteten zusammen wie ein perfektes Team. Als der Rache sich endlich legt, wo die Hälfte von Weltars Eliteinheit tat. Die andere Hälfte war verwundet oder versteckt sich, und die Menschen, sie waren verschwunden. Wie Geister in der Wildnis, das kann nicht sein, flüstert Welter.
Sein mechanischen Augen suckten verzweifelt nachfinden, aber da war niemand. Wir sind die Jäger. Wir sind die Stärkeren, aber die Realität war anders. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten gewonnen. Sie hatten die besten Krieger des Alien-Imperiums besiegt und waren dann einfach verschwunden und dort in seinem Raumschiff empfing welche Nachrichten von anderen Jagdplaneten. Überall das Gleichbild. Menschen mit fortschrittlichen Waffen. Koordiniert Angriff. Alien-Verlust. Die Beauties zu Jägern geworden, meldete dem Kaiser. Und sie gewinnen. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Welter Angst vor seiner Beaut. Die Minho und Kim Deho sahen in ihrem beschädigten Raumschiff anworten. Ihr Plan war gefährlich, aber musste funktionieren. Sie hatten ihr Schiff absichtlich in der Engheiner Alien Patrol Route kaputt gemacht. Jetzt konnten sie nur hoffen, dass die Zephyriner den KCD ausschlagen würden. Alien-Schiff entgört. Sich, sagt Deho und blickt auf die Sensoren. Sie haben eingebissen. Die Aliens fanden sie genau geplant. Für die Zephyriner war das ein unglaublicher Glücksfall, ist der berühmtesten menschlichen Widerstandswehr, hilflos im Weltraum, treibend, sie konnten nicht widerstehen. Perfekt, flüstert Minho, als die Aliens Soldaten sie gefangen genommen. Die Aliens dachten, sie hätten den größten Fang ihres Lebens gemacht. Sie wussten nicht, dass sie genau das taten, was die Menschen wollten. Das Transportschiff brach sie zu Weltketh Prime, dem wertvollsten Jagdplaneten im ganzen Alienreich. Nur die wichtigsten Alien-Adligen dürfen hier jagen. Der Kaiser selbst kam hierher für die besonderen Jagden. Es war der perfekte Ort für das, was die Menschen geplant hatten. Sie denken. Sie bringen an zu unserer Hinrichtung, sagt Minho. Lisu Deho, wenn der Transport sich der Orbitalplattform der Planeten entgört. Sie haben keine Ahnung, was auf sie wartet. In diesem Moment sendeten Geheimsender auf 7 verschiedenen Planeten die gleichkodierte Nachricht. Die Jag beginnt bei Sonnenaufgang. Dies wird bedeuten, dass der Great koordiniert Angriff in der menschlichen Geschichte beginnen wird. Auf jedem Jagdplaneten hatten Widerstandsschellen monatelang auf diesen Moment gewartet. Jetzt war es Zeit dort Parkje zu kommandierte mittlerweile in ganz flott von gestohlenen und reparierten Alienschiffen. Aber zwei Jahre hat sie mit ihren Ingenieuren daran gearbeitet, die Alien-Technologie zu verstehen. Jetzt hatten die Menschen ihr eigen Kriegsflott als Schiff bereitet vor, befolge zu über das Communication System. Wingen ans Weltketh Prime. Das ist unser wichtigster Angriff. Ihr Flott bestehend aus 20 Schiffen, nicht wie im Vergleich zu den Alienflotten, aber genug für ihren Plan. Die Schiffe waren nicht nur gestohlen, sie waren verbessert worden. Menschliche Ingenieur hatten sie schneller, stärker und schar gemacht. Horrendessen bereiten sich auf den Jagdplaneten tausend von Menschen auf koordiniert Angriff vor. Sie würden alle Alienbasen gleichzeitig angreifen. Die Aliens würden nicht wissen, wo sie sonst hinschauen sollten. Erinnerungen all Einheiten, sendet Xinjiang von Alpha 3. Heut enden die Jahr der Angst. Heut zeigen wir den Aliens, was Menschen können. Minho lächelt, als durch das Fenster seines Gefangenentransports blickt. Weltketh Prime so wunderschön aus mit seinen glitzernden Städten und perfekten Grüten. Die Aliens hatten diesen Planeten zu ihrem Meisterwerk gemacht. Bold word. Zu ihrem Albtraum worden. Sie haben ja damit verbracht, und zu jagen, sagte zu Deho. Jetzt würden sie lernen, wie es sich anfühlt, gejagt zu werden. Der finale Kampf die Zukunft der Menschheit war im Begriff zu beginnen.
Unserem ersten Mal sieht Jahren während Dimension bereits zu gewinnen. Die Aussichtsplattform der Kaiser schwebt hoch über dem Jagdreservat Eingang-Senderpalast in den Wolken. Von hier oben hat der Kaiser jahrelang zuschaut, wie sein Juga Menschen gejagt hatten. Heut sollt is die Great Jagd aller Zeiten werden. Jagdmeister Welter führt persönlich die Finale Jagd an. Wollte die Widerstandswehr mit eigenen Händen an die Erde Zephyrine wiederherstellen. Sein cybernetischen Verstärkungen gegen in der Morgensen. Als mit von sich seiner besten Krieger in das Reservat marschiert. Heut endet dieser Aufstand, verkündet über sein Lautsprecher. Die natürliche Ordnung wird wiederhergestellt, aber als sie tiefer in das Reservat vordrängen, fanden sie kein vergängstickten Menschen, die wechselnden Versuchten, das Jagdgebiet, war still. Still dort plötzlich explodiert die Erde sie herum. Menschen sprangen aus Hellen, kletterten von Bäumen herunter und kämen aus unterirdischen Tunneln gekrochen. Überall waren Menschen, hundert von ihnen. Sie hatten monatelang versteckt, gegraben, fallen gebot und Waffen versteckt. Was ist das? Schrie Welter verwirrt. Das war nicht die Jagd, die erwartet hat. Blaue Plasmastrahlen erhellten das Reservat wie ein tödliches Feuerwerk. Die Menschen führten von allen Seiten. Sie hatten Alienwaffen, Selbstgebot-Rüstungen, und vor allem, sie hatten einen Plan. Das ist unmöglich, brüllt Welter, als sein Krieger ihn herumfielen. Wir sind die Spitzenreiter, wir sind die Jäger. Aber sein Wort gingen in Lärm der Schlacht unter. Aber das Communicationssystem hörte ihn vertraut. Stimm von Li Minho. Nicht mehr, sagt Minho ruhig. Heut sind wir die Jäger. Welter dreht sich sah Minho und Deho, die mit Plasmaguren offensielten. Sie waren nicht gefangen, sie waren frei und bereit zu kämpfen. Sollte tot sein, schrie Welter. Wir waren nicht tot, antwortet Deho. Wir haben nur getötet. Hoch über ihnen kämpfte Parkjesu mit ihrer Flot gegen die Orbitalverteidigung. Die gestohlenen Alienschiff tanzten durch den Weltraum weitlich Wegel. Sie zerstörten Verteidigungsplant und griffen die Versorgungsschiffe an. All Einheiten, Angriff auf die Kaiserplattform, befahl Jesu über Funk. Deho, du forst den Bodenangriff. Gleichzeitig starteten auf allen 17 Jagdplaneten koordiniert Angriff. Die Aliens wurden überall gleichzeitig angegriffen. Sie wussten nicht, wo sie sonst regieren sollten. Welter versucht verzweifelt, sein verbliebenen Krieger zu sammeln, aber es war zu spät. Die Menschen hatten ja GBT, diesen Moment zu planen. Sie kannten jeden Baum, jeden Felsen, jeden Unterschlupf in diesem Reservat. Rucksack, brüllte schließlich, aber es gab keinen Rucksack. Die Menschen hatten all Ausweg blockiert. Als die Sonnenuntergang, wo Weltallseinheit vernichtet. Der Legende Jagdmeister lag sterbend im Dreck der Reservats. Das einst sein Spielplatz gewesen war. Why, flüsterte mit seinem letzten ATM sagte meine ich nicht sich neben weil uns unterschätzt hat. Ihr dachtet, wir rennen nur Tier, aber wir sind Menschen. Die Great Jagd in der Geschichte Zephyrine war zu End. Und die Jäger hatten verloren. Innerhalb von 6 Monaten brach das Zephyrianische Imperium völlig zusammen. Nach dem Tod von Welter und der Zerstörung ihrer Jagdflotten hatten die überlebenden Alienadligen nur noch 2 Möglichkeiten, sich ergeben oder komplett vernichtet werden. Die Nachrichten von der Schlacht auf Weltketh Prime verbreiteten sich durch die ganze Galaxie wie ein Lauffeuer. Auf jedem Planeten hörten die Aliens die gleich schreckliche Wahrheit. Die Menschen hatten gewonnen.
Die Jäger waren zu Gejagten geworden. Kapitän Minho stand jetzt vor dem Galaktischen Rat, aber war nicht mehr der verzweifelt Jubelband. Der einst von der Forschungsstation Omega 7 geflohen war. Sein Uniform war neu, sein Haltung war stolz, und sein Augen zeigten keine Angst mehr. Hinter ihm standen die Wörter von dreigig befreiten Welten, als menschliche Kolonien, die sich geweigert hatten, Opfer zu bleiben. Jeder von ihnen erzählt die Gleichgeschichte, Menschen, die sich gegen ihr Jäger erhoben hatten und gewonnen hatten. Die Menschheit wird nie wieder die Butte von irgendjemandem sein. Erklärt Minho vor der Versammlung der Galaxie. Sein Stimme war ruhig, aber jeder konnte die stark darin hören. Wir haben gelernt, dass Überleben nicht nur bedeutet, sich zu verstecken oder wegzulaufen. Manchmal muss man die Jäger jagen. Die anderen Alien-Spezies im Rat sahen still. Da, viele von ihnen hatten jahrelang zugeschaut, wie die Zephyriner Menschen jagten. Niemand hat eingegriffen, niemand hat geholfen. Jetzt verstanden sie, was das bedeutet. Die Menschen vergoen nix, Park Jesu, jetzt admiren der menschlichen Flot, sprach als nichts. Wir bieten Frieden an, aber zu unseren Bedingungen. Die Himalischen Jagdplaneten gehören jetzt uns, jeder Versuch, Menschen wieder zu jagen, wird als Kriegserklärung betrachtet. Es war keine Verhandlung, es war ein Ansage. Die Himalischen Jagdgrund wurden zu blahenden menschlichen Siedlungen, Orte, die einst Schauplatz von Angst und Tod gewesen waren, wurden zu Städten voller Leben und Hoffnung. Die Menschen bauten Schulen, Krankenhäuser und Fabriken auf dem Boden. Der einst mit ihrem Blut getränkt gewesen war Deutschen Jiang, jetzt, Gouverneur von Alpha 3, stand in ihrer neuen Stadt und blickt auf die Berge, in denen sie einst ihr Leben gerent war. Und sehr Kinder würden hier in Frieden aufwachsen, sagt sie. Aber sie würden auch lernen, was passiert ist. Sie würden wissen, dass Frieden manchmal erkämpft werden muss. Die Galaxie hat ein wertvoll Lektion gelernt. Die Kinder der Erdvergoen kein Angertiget und sollten jeder wohlständig sich, Kim Deho, der Jubelband der ersten Jagdwelt. Wurden Leiter der neuen menschlichen Verteidigungsallianz. Ernannt. Wir werden nie wieder schwach sein, erklärte bei seiner ersten Rede. Wir werden stark sein, damit niemand es wagt, uns wieder zu jagen. Das titelte. In dem die Menschheit gejagt wird, war vorbei. Das titelte. In dem die Menschheit die Jäger war, hat begonnen. Die stern geharten jetzt denen, die stark genug waren, sie zu verteidigen. Und die Menschen waren sehr, sehr stark geworden.